Cherish your vision and your dreams, as they are the children of your soul and blueprints of your ultimate achievements. Dr.N.G.P Arts and Science College is committed to provide high quality education on par with global standards by continually improving the infrastructure facilities and offering market-oriented, competency-based curriculum updated to match the industrial expectations. It is a moment of great privilege and honor that we have all gathered here for the national level conference on advanced computing sciences in association with the Computer Society of India and ICT Academy in our prestigious institution, Dr.N.G.P Arts and Science College. It is with immense pleasure we welcome a warm welcome to all. Knowledge is power. Information is liberty. Education is the premise of progress in every family, in every society. Good morning, honorable dignitaries, valued academicians, respected administrator, professors, dazzling students, and dear presenters. It's a moment of extraordinary pleasure for us to stretch out a hearty welcome to every one of you today at this essential occasion of Dr.N.G.P Arts and Science College's National Conference on Advanced Computing Sciences. A warm welcome to all. A day with prayer is a day with blessing, and a life with prayer is a life with power. We request all of you to rise up for Tamil Thai Valthu. சீராரும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் மதுச்சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திகழமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மலக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Welcome every morning with a smile. Look on the new day as another special gift from your Creator. We now invite Dr. F. Mary Magdalene Jane, Dean, Faculty of Computer Science, to welcome the gathering. Good morning. The pleasure is mine this morning to welcome you all for the National Conference on Advanced Computing Sciences, organized in association with Computer Society of India and ICT Academy. On behalf of the management, principal, and the faculty team, I extend a warm welcome to our chief guest, Mr. Balakumar Thangavelu, India Head Outreach, Employee Volunteering CSR, Global Head ESG, Cognizant Technology Solutions, who is here amidst us to share insightful thoughts in spite of his busy schedule. I take this opportunity to welcome Dr. Vijay Kumar Kannan, Joint Director, Big Data Analytics Group, CDAC Chennai, and take this opportunity to thank him for accepting our invitation. I take pleasure in welcoming Dr. Ranga Rajagopal, CEO, AceNet Technologies Coimbatore, who's here today to contribute to the deliberations and who will be joining us very shortly. I extend our heartiest welcome to our most esteemed Chairman, Dr.Nalla G and respected Secretary, Dr.Thavamani D in their absence. I welcome Dr. O.T. Bhuneshwaran, our CEO, and Dr. M. Natashan, our Senior Administrative Officer. It is my pleasure to welcome our most respected Principal, Dr. V. Rajendran, who has set pace for this endeavor and has been our guiding force. We would like to welcome the session chairs, Dr. S. Karpagavalli,
From PSGR Krishnamal College for Women, Dr. E. Chandra Blessy from Coimbatore Institute of Technology, and Dr. P. Prabhu Sundar from Gobi Arts and Science College. We would like to welcome Mr. H. Anand, Product Manager from ICT Academy. We extend a warm welcome to all the participants from various institutions. A special welcome to our deans of various portfolios and heads of various departments. I welcome the conveners, Dr. B. Roslyn Jeeta and Dr. V. Premsudha, our treasurer, Dr. R. Kausalya, and the organizing committee members, Dr. D. Maheshwari, Dr. N. Kumaresh, Dr. A. Adi Selvam, and Dr. A. Nirmala. I welcome our faculty team and our dear students. I hope that this platform provided by the National Conference will play a proactive role in enhancing your knowledge and research experiences. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, Ma'am. The more light you allow within you, the brighter the world you live in will be. Let your light shine within you so that it can shine on everywhere. We now request our dignitaries on the dais to light the Kuttuvelakku. Thank you, dignitaries, for your kind gesture. We request our principal to honor our chief guest. Thank you, sir. You're visionary and a pathfinder, gentle yet powerful, full of compassion for humanity, yet supremely decisive and firm. A personality whose aura shines forth like a guiding light for the citizen of the future. The inspiration driving spirit of Dr.N.G.P Arts and Science College is our very own principal, Dr. V. Rajendran, sir. With immense privilege, we invite our respected principal to inaugurate the event with his presidential address. A very good morning to one and all present here. Good morning. Very good morning to one and all present here. The most respected chief guest for this today's function, Thiru Balakumar Thangavelu, Head India Outreach, CTS, India. The guest of honor,
Mr. Anand, ICT Academy, Dr. Prabhu Sundar from Gobi Arts and Science College, Dean, Faculty of Computer Science, convener for this National Conference on Advanced Computing Sciences, one-day event, Faculty of Computer Science, all the participating departments, and my dear beloved students, a warm, very good morning to one and all present for this National Conference on Advanced Computing Sciences. I am very happy the combination of all computer science department in our college organizing a mega event, that is the national conference. Earlier, this is going to be the third national conference jointly organized by all the computer science faculty departments as a joint conference. This is the third in this series. I am very happy they have rightly chosen the topic Advanced Computing Sciences. Hope everyone is aware of the World Economy Forum, the one which suggests the emerging global technology changes, new topics across the globe, and also they suggest what are the promising opportunity for the future employment for another 5 years. And at the same time, they also suggest the diminishing job opportunity across the globe. So, hope everyone knows that data science, artificial intelligence, and these are some of the AR and VR, emulsion technology. These are the things which is going to be replaced very soon. Very recently, a professor from a branded institution in Tamil Nadu, they have used artificial intelligence and speech technology, particularly just as a teacher to handle the session. It is pre-recorded session. In addition to that, they have the artificial intelligence, that is the robotics, is ready to answer some of the students' questions also. So what is the technology revolution taking across the globe? You please see that if this is the thing going to happen, you might have joined 2 years before, maybe presently third year, computer science, maybe any part of the discipline, or maybe first year, but I'm sure when you graduate out, your subject knowledge, that is the content what we are going to present on our curriculum remains same. But our management, with a keen interest, we are making all the effort to provide skill-based, value-added programs. In addition to that, skill-based trainings by importing different industries, particularly providing less percentage of theory and more percentage of practical knowledges. I am very sure a conference of this nature is going to provide an excellent platform for you. So this is an opportunity for all the students, irrespective of your year, first year, second year, or third year. You please interact with the experts who are going to with you for the entire day. Ask many possible questions to improve your knowledge and also at the same time to expand your wings for the future technological global challenges taking place across the globe. So if you make a single point of contact, at least out of 3 persons, those who are going to interact with you, if you are going to have one person in contact, after the conference, you can have dialogue with them, and that will provide an opportunity to do something for your career. So I am very sure the outside is grooming just like that, not in the supersonic. Still further,
Earlier, the computer speed is very less. Now we are in gigahertz, and still, because of the invention of semiconductor technology and the shrinkage, that is the nanotechnology, the computer speed is still going to improve. Earlier, we used to have a conventional laptop, that is hard copy, hard material only, and now some 5 years before, people were telling flexi type computers will be brought very shortly, and it is available right now in the market. So these are the changes taking place. Not only the computer science person is working on this to achieve this target, many persons, material science, computer science, chemistry people, many people, it is an interdisciplinary area, and each and everyone is going to get benefit out of this. So my dear students, so it is a great opportunity, and don't miss the opportunity for your career. So I'm very happy, and this is going to be my last conference in this campus. So I will be relieving from this institution very shortly, and I will be joining as a Vice Chancellor, Amat University, Chennai. So thank you for giving this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for your admiring speech. She is the silent force steering the ship, an enigmatic spirit prevailing on every decision made and every action taken. Every day, every year, she is selflessly and tirelessly contributing to make each minute a moment of success. It is a great honor to invite Dr. B. Rosalind Geeta, Professor and Head, Department of Computer Science, to introduce the chief guest. A very good morning, one and all present here. It is my immense pleasure to once again welcome and greet everyone present here for this national conference on advanced computing sciences organized by Faculty of Computer Science in association with Computer Society of India and ICT Academy. I am highly privileged to introduce the chief guest of this inaugural function, Mr. Balakumar Thangavelu, India Head Outreach, Employee Volunteering, CTS. He is a proud alumni of Coimbatore Institute of Technology and Bharatiyar University. Mr. Balakumar Thangavelu heads the multi-pronged efforts of Outreach Cognizant Employee Volunteering Program in India. He is the key strategist for volunteering efforts of Cognizant Outreach that spans over 13 cities and 7 states in India with the vision of improving everyday life. He also heads the Cognizant Foundation Committee for Coimbatore, facilitating eligible proposals from NGOs with the Cognizant Foundation and anchors implementation of the project using CSR funds. He also leads the UN SDG Integration Initiative with the Cognizant, Supply Chain and Human Rights Transformation for Cognizant as a part of Environmental Social Governance program. He played a key role in program management, audit, and publishing of the first ESG report of Cognizant. He leads the United Nations Global Compact Partnership for Cognizant and drives actions around 10 principles of UNGC, September 2021. He was recognized as under 40 ESG Leaders of India award by India CSR. He is passionate and committed about doing as well as inspiring others to do their bit. On a personal level, he also comes with over 12 years of rich experience in volunteering and has designed and executed various volunteering programs spanning across learning level, intervening to career guidance and a comprehensive scholarship program for students. He holds Bachelor of Engineering, MSc Applied Psychology and MBA in Human Resource Management and has a career spanning over 19 plus years in the IT sector with extensive cross-functional experience in technology, strategy and consulting. It is indeed a great honor to have you here amidst us today, sir. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you, Ma'am. Effective leadership is putting first thing first. Effective management is discipline carrying it out. Here is the leader who is both. We deem it a great pleasure in inviting our respected chief guest, Mr. Balakumar Thangavelu, Indian Head Outreach,
Employee Volunteering CSR, Global Lead ESG, Cognizant Technology, Solutions to render the inaugural speech. We now request our vibrant chief guest to release the national conference proceeding. Thank you, sir. Good morning. Presentation. அந்த லைட் ஆஃப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. குட் மார்னிங். குட் மார்னிங். இன்னொரு வாட்டி குட் மார்னிங். ஓகே. First of all, thank you so much to the management of N.G.P College, ICT Academy and Computer Society of India for giving me this opportunity. And I want to make it little interactive for the next 30-40 minutes. 40 minutes can I take, ma'am? 40 minutes? Okay. So I know we started a little late, but I'll try to wrap it up by next 40 minutes. So one ground rule before I start. Am I audible to the last row? The last few rows, can you raise hands? Am I audible? Yes, no? கேக்குதா? எனக்கு கேட்கல. Okay, ground rule is put your phones on silent mode and put it inside your pocket or your handbag or wherever it is. Can we take a minute? All of you, can you put your phones on a silent mode? Is it done? Have you put it on your silent mode? Yes or no? Okay. Thank you. So, I'll probably start my speech with a short story. ஒரு கதை சொல்லலாமா? Okay, I have been watching since the start of the event. இந்த சைடு இந்த பாய்ஸ் கேங் சைடில் வந்து அந்த முர்முர் இருந்துகிட்டே இருக்குது. ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ் நடந்து போய் சொல்லிட்டு இருக்க வேண்டியதாக இருக்குது.
You are not school kids, you are college kids. In 1 or 2 years, you are going to face the world. You have to become employable or an entrepreneur. You have to run an organization or you will be part of an organization. You have to demonstrate discipline. இங்கே இவ்வளோ பெரிய செமினார் இவ்வளோ பெரிய கான்ஃபரன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா there is a purpose behind it, and the purpose is to impart some knowledge to each one of you. இந்த whole day கான்ஃபரன்ஸில் ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் நடந்து உங்களுக்கு நல்லது நடந்துடாதான்ற ஒரே இன்டென்ஷன் தான். So I'll make it like not too formal or like too informal. I'll make it like, casual talk. I'll try to make it, okay? So I don't want the faculty members to walk all over the place, side-la வந்துட்டு பேசாத அமைதியா இரு கவனி அதெல்லாம் சொல்ல வேணாம்ன்றது மாதிரி பார்க்குறேன். So you guys are you guys know how to behave yourself, okay? So that's a ground rule. Put your mobile phones on silent mode. If something urgent, some urgent call comes, if you need a bio break, just walk out, take a bio break or take the call and then come back inside. But when you are here, listen, okay? I'll start with a short story. Let me tell you why I'm trying to tell you, why I'm requesting you to listen, right? A lot of things I was sharing with the college faculty members on our morning page, how things that we hear and listen are making a difference in our lives. How many of you watched Slumdog Millionaire movie? I want to make it interactive. Raise your hands, speak. Sir, hand mic edavadhu irka? Circulate பண்ணலாமா? hand mic நீங்க வச்சிருக்கிற mic circulate பண்ணலாமா? wired wire free mic இருக்கா? ரொம்ப பின்னாடி வரைக்கும் வேண்டாம், சும்மா கொஞ்சம் தூரம் வரைக்கும். work ஆகும்னா பார்க்கலாம், இல்லாட்டினா I'll make them to stand and speak. If it works fine, don't complicate. Okay, for now, how many of you have watched Slumdog Millionaire movie? கை தூக்குங்க. Okay, very few. Okay, fine. இப்போ எதுவும் வேணாங்க, நான் I'll let you know. Thank you. So what is the recent Oscar win for India? Elephant Whispers. And for music, Triple R, RRR, Nattu song. Leah, is that the first Oscar for India? Okay, then who got the first Oscar? A.R. Rahman. எனக்கு யூஸ்வலாக காது கொஞ்சம் ஷார்ப்பாக இருக்கும், எனக்கு கொஞ்சம் கோல்டு இருக்கிறதுனால பாதி தான் கேட்குது, ஸோ அதனால் கொஞ்சம் லவுடராக சொல்லுங்கள், ஓகே? ஸோ A.R. Rahman got it, right? For which song did he get? இங்கே சொல்கிறாங்க, அங்கே பாய்ஸ், ஐ வாண்ட் ரெஸ்பான்சஸ் ஃப்ரம் தேர் as well. எந்த பாட்டுக்காக ஆஸ்கார் வாங்கினோம்? நோ ஐடியா? A.R. Rahman வாங்கினார் தெரியும், எதுக்கு வாங்கினாருன்னு தெரியலையா? ஜெய் ஹோ அப்படிங்கிற சாங், கரெக்டா? ஜெய் ஹோ, யுவர் ரைட். ஸோ அந்த ஜெய் ஹோ சாங், you know which movie that song belonged to? Slumdog Millionaire. So if you don't know Slumdog Millionaire, it comes the other way around. First Oscar award was won by A.R. Rahman, and for the song Jai Ho, and the Jai Ho was part of a movie called Slumdog Millionaire. So if you have not watched the movie Slumdog Millionaire, I know after like Elephant Whispers got Oscar, now all of us are going to log in Netflix and then all of us are going to see what that movie is all about. Similarly, if you have not watched Slumdog Millionaire, I request you all to go and watch Slumdog Millionaire. How many of you know who wants to be a Crorepati game show, reality show? Who wants to be a millionaire? Any idea? கை தூக்கலாம் தெரிஞ்சவங்க. No idea? நீங்களும் வெல்லலாம் ஒரு கோடி. Have you seen that program? Slumdog Millionaire movie is nothing but the game show. Okay? The person will answer all the questions and he'll win ₹1 crore. But the team is from a roadside road picker marda and the paiyan hero. He will win that game show, but they'll become suspicious. இவன் எப்படி இவ்வளோ நாலேஜபிளான பர்சன், இவனுக்கு எப்படி crorepati வின் பண்ண முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு சஸ்பீஷியஸ் வந்துடும். ஸோ தே வில் ஸ்டார்ட் இன்ட்ராகேட்டிங், CBCID like police will start interrogating him. எப்படி நீ ஆன்சர் பண்ணேன்னு they will start interrogating, and அந்த இன்ட்ராகேஷனில் தான் வந்து தி ஸ்டோரி வில் கோ பிஹைண்ட். He'll express
every question relates to an incident in his life. For example, there will be one question around Ramayana. Ramayana, some question will become, I don't remember. But how he would have answered that question, right? When he was a child, when his parents were taking him along the roadside, நம்ம ஊரில் இப்போவும் பார்க்குறோம், ராமர் அனுமர் வேஷம் போட்டுட்டு வீடு வீடாக வந்து காசு கேட்குறாங்க, பார்த்துருக்கீங்களா? பஸ் ஸ்டாண்ட்ஸில் எல்லாத்துலேயும் ஃபுல்லாக வேஷம் போட்டு நடந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ யூ வுட் ஹவ் சீன் தட் பர்சன் அவங்க அம்மா அப்பா கூட போகும்போது சைல்டுஹுட்டாக இருக்கும்பொழுது ராமர் வேஷம் அனுமர் வேஷம் போட்டுட்டு நடந்து போவாங்க. He would have seen that and his parents would have told what that story is all about. Based on that incident, he would have responded to their answer. So like that, every question had an incident, and that has helped him to win a crore rupee in that game show. So for him to make others believe that he knew that answer, it would have taken toil for him. So the point I'm trying to say is that everything matters. Everything that you listen today, tomorrow, everything that you see, everything that you hear, listen, matters to you. So given that, like Slumdog Millionaire story, I'll go with another story that before I get into this presentation, right? There was a very, very wealthy king. How many of you can't understand Tamil in this room? Can you raise hands? Is there anybody in this room who cannot understand Tamil? Okay. Then I'll go in both, bilingual, okay? So that making it easy. Okay then, ma'am? So, அதாவது காலேஜில் எத்திக்ஸ் இருக்கான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எனக்கும் ஸ்கூல் டேஸில் இங்கிலீஷில் தான் பேசணும்லாம் இருந்துச்சு. நான் சரியாக பேசலை. பட் ஐ ஸ்ட்ரகிள்ட் அ லாட். ஐ ஹேட் டு ட்ராவல் டு யூஎஸ். அங்கே போயிட்டு சில வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டியதாக இருந்தது. அப்போ லேட்டராக ரியலைஸ் பண்ணோம். இப்போ நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணாத மாதிரி நானும் லேட்டராக ரியலைஸ் பண்ணேன். அவங்க இப்போ டீச்சர்ஸ் சொல்லும் பொழுதே கவனிச்சிருந்துருக்கலாம், ஒழுங்காக பேசியிருந்துருக்கலான்னு. பட் எனிவே நிறைய டைமில் நம்ம லேட்டராக தான் ரிப்பன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹியர் தி ஸ்டோரி கோஸ், ரைட்? தேர் யூஸ் டு பி அ கிங், very rich king, and one of his hobby is to build beautiful palaces, different type of palaces for him. அவனுக்கு எக்கச்சக்க காசு, விதவிதமாக பேலஸ் கட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆசை. So he invited his civil engineering team and then he asked, hey, today as of today I have 2 palaces with me, but I want to build a new palace of a different style. I'm a king and I live in South India. My palace currently is of South Indian style. பொன்னியின் செல்வன் எவ்வளோ பேர் பார்த்தீங்க? அந்த மாதிரி ஒரு பொன்னியின் செல்வன் வர பேலஸ் மாதிரி சவுத் இந்தியன் ஸ்டைல் பேலஸாக இருக்குது. I want to build a new different type of palaces for me. So what is the different type of palace that you can build for me அப்படின்னு அவங்க சிவில் இன்ஜினியர் டீம் கேட்குறாங்க. ராஜஸ்தான்லலாம் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக இருக்கும். கேன் வி பில்ட் ஒன் அப்படின்றாங்க. யா கோ ஹெட் அப்படின்றாரு. எங்களுக்கு தெரியாது அது எப்படி கட்டுறதுன்னு. கேன் வி கோ அண்ட் லுக் அண்ட் அப்சர்வ் அண்ட் தென் கெட் மெட்டீரியல்ஸ், மார்பிள்ஸ் அண்ட் கிரானைட்ஸ் ஃப்ரம் ராஜஸ்தான் கொண்டு வந்து கட்டலாமான்றாங்க. எஸ், கோ ஹெட் அண்ட் பில்ட் இட் அப்படின்றாங்க. ஸோ ஹி பில்ட்ஸ் தட் பேலஸ். இட் டேக்ஸ் 1 year to do that, build that palace. The king has a habit that he doesn't go and அவருக்கு அந்த சர்ப்ரைஸ் வேணும், அந்த பேலஸ் புதுசாக போய் பார்க்கணும் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக. He doesn't go in between and see what's the palace is. But he gives whatever money he asks for that civil engineering team. Even if they want to travel anywhere, they give that money. After 1 year, he builds the palace. The civil engineering team comes and says that, அந்த ஹெட் சொல்கிறாரு, சார் பேலஸ் கட்டியாச்சு ராஜா அப்படின்றாரு. ஃபுல்லாக முடிஞ்சுதா, நான் நாளைக்கு ஹவுஸ் வார்மிங் பண்ணலாமா ஆர் பேலஸ் வார்மிங் பண்ணலாமான்றார். எஸ் அப்படின்றாரு. தென் he goes and see, he was wowed. ஃபென்டாஸ்டிக்காக கட்டியிருக்கீங்க, வெரி குட் ஜாப்ன்றாரு. The Raja goes and stays sometime there. And he calls the civil engineering team again. He is asking like, what is the different type that you can build for me அப்படின்றாரு. ஜெர்மனில் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பேலஸ் இருக்குது ஜெர்மனியில். கேன் வி பில்ட் ஒன் இன் தி ஜெர்மன் ஸ்டைல் அப்படின்றார், யூரோப்பியன் ஸ்டைலில் கட்டுறாரு. சரி, ஓகே பண்ணலாமே அப்படின்றாரு. தெரியுமா அப்படின்றாரு. நோ, ஐ டோன்ட் நோ. போய் கற்றுக்கிட்டு வாங்கன்றாரு. போயிட்டு அங்கேருந்தெல்லாம் இம்போர்ட் பண்ணிட்டு 6 months கற்றுக்கிட்டு வராங்க. தென் தே பில்ட் டேக் 1 more year and then they build another beautiful palace. Until then the palace is complete. He is not coming in watching that. Like always, ராஜா பார்க்கவே இல்லை அந்த பேலஸ் எப்படி கட்டுறாங்கன்னு. முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வராரு. முடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ளே வராரு, பார்க்குறாரு, பியூட்டிஃபுல் பேலஸ் அகைன். அனதர் டைம் ஓகே, சிவில் இன்ஜினியர் டீம் திரும்ப கூப்பிட்றாரு. ஓகே, வாட் இஸ் தி அனதர் டைப் தட் யூ கேன் பில்ட் அப்படின்றாரு. அவர் சொல்கிறார், யூரோப்பியன் கட்டியாச்சு, இந்தியனில் நார்த்து சவுத் கட்டியாச்சு. நவ் ப்ராபப்ளி ஐ கேன் பில்ட் சம்திங் ஃப்ரம் தி சைனீஸ் அண்ட் மங்கோலியன் ஸ்டைலில் கட்டலாமான்னு கேட்குறாரு ராஜா கிட்ட. கட்டுங்களேன் அப்படின்றாரு. அகெயின் another 1 year it takes. He builds a Mongolian style palace, Chinese style palace, and then he's done. And the Raja comes, appreciates the team, and then அப்படியே 10 years ஓடிடுச்சு. 5 different palaces கட்டியாச்சு.
After that, the civil engineering team got very tired, and then again Raja கூப்பிட்றாரு 5th palace முடிஞ்ச உடனே, ஓகே சூப்பராக கட்டிட்டீங்க, இப்போது அடுத்து எந்த ஸ்டைல் கட்டலான்றாரு. இவர் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் டீம் வந்து பயங்கர டயர்ட் ஆகிட்டாங்க, போர் அடிச்சிருச்சு. என்னடா அது, வாட் இஸ் தட், திஸ் கை கீப்ஸ் ஆஸ்கிங் அஸ் டு பில்ட் டிஃப்ரெண்ட் பேலசஸ் எவ்ரி டைம் அண்ட் எவ்ரி திங் ஷுட் பி யூனிக், எவ்ரி திங் ஷுட் பி நியூ, ஐ எம் டயர்ட் ஆஃப் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ராஜா அவ்வளோதான், இது வரைக்கும் வேர்ல்டில் இருக்கிற எல்லா பெஸ்ட்டும் கட்டியாச்சு, ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் டூ எனி திங் நியூ ஆர் எனி திங் பெட்டர், ஐ திங்க் வி ஆர் டன் அப்படின்றாரு. ஸோ ராஜா என்ன சொல்கிறாரு, ஓ ஓகே தென் யூ ஹவ் டன் 5 different palaces and worked for 10 years. Now I'll give one last assignment to you. You do that last assignment alone for me, and then you can resign or retire. One palace that will be the most beautiful palace of all the palaces that you have built. So you have built European style onu pannita, Mongolian style onu pannita, Australian style, North Indian, South Indian ella kattita, but one palace you can shell out. I'll give any money that is required, but it has to be the best of the best. நீ அந்த ஸ்டைல் இருக்கிற பெஸ்ட், இந்த ஸ்டைல் இருக்கிற பெஸ்ட், எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற பெஸ்ட்டையும் எடுத்துக்கொண்டு வந்து பெஸ்ட்டாக ஒன்று கட்டு அப்படின்றார். இவர் ரொம்ப டென்ஷன் ஆகிட்டார். ஆல்ரெடி பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், இதில் இருக்கிறது எல்லாத்துலேயும் இன்னும் பெஸ்ட்டாக ஒன்று வேணும்னு கேட்குறாருன்னு செம்ம டென்ஷன் ஆகிட்டார். ஸோ he got really irritated and frustrated, and with his frustrated attitude he said, let me build a shabbiest palace. worst of the worst ஒன்று கட்டிடுவோம், இதுக்கு மேலே அந்த ராஜா நம்மளை கூப்பிடவே கூடாது, ஏன்னா இதுக்கு மேலே அடுத்தது இன்னொரு பெஸ்ட் கேட்பாருன்னு சொல்லிட்டு இருக்கலே ஃபஸ்ட்டாக ஒன்று கட்டிடலான்னு சொல்லிட்டு restrooms filled with toilets and restrooms filled with gold and diamonds, restroom இருக்க வேண்டிய இடத்துல kitchen இருக்க வேண்டிய இடத்துல bedroom, the worst of the worst, full money invest பண்ணி worst palace ஒன்று கட்டிட்டாரு. 1 year he took to build that worst palace, and then again ராஜாட்ட போய் சொல்கிறாரு, முடிஞ்சுது, பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் தான் கட்டினியா அப்படின்றாரு. எஸ் பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் தான் அப்படின்றாரு. சரி, நீ இவ்வளோ வருஷமாக எனக்காக உழைச்சதுக்கு, எனக்கு பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் கொடுத்ததுக்காக, I wanted to gift you a best of the best palace, and that's why I wanted to give it to you. I wanted to build a palace to you. அந்த கீஸை வாங்கி அவருக்கே ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணுறாரு. ஸோ வாட் இஸ் தி மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி? Attitude matters. Okay? So your attitude matters. If you are good in attitude, the best of the best will keep coming to you. அந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் டீம் வந்து ராஜா கேட்கவே இல்லை, எவ்வளோ பணம் என்னங்கிறதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை. அவர் பெஸ்ட் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பேலஸ் கட்டியிருந்தாருன்னா he would have won that best of the best palace even beyond ராஜாவோடைய பேலஸோட பெட்டரான பேலஸ் கிடச்சிருந்துருக்கும். ஸோ attitude matters. So again, my humble request is that next 30 minutes probably, I'll try to make it as interactive as possible. Just stay blank, just listen to it. அந்த சிவில் இன்ஜினியர் மாதிரி நமக்கு தெரியாததா இருந்தாலும் சொல்லிட்டு போகிறான், ஒரு பிபிடி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறாங்க, வாட் இஸ் இட், டோன்ட் திங்க் ஆல் ஆஃப் இட். ஓகே, just listen. Slumdog Millionaire மாதிரி you can become a millionaire, or you can become like a civil engineer who lost the best of the best palace. I want you to be the winners of this. Just listen what is happening in the next few minutes. Okay, so moving on to, I'll just try if it is working. Okay, presentation தெரியுதா? அங்கே பின்னாடி இருக்கவங்களுக்கு அந்த டிவியில் தெரியுதா, விசிபிளாக இருக்கா? கேன் யூ ரைஸ் ஹேண்ட்ஸ்? தெரியுதா? ஓகே, ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கவங்களுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு கிளியராக தெரியுது இல்லையா? இஸ் இட் ஓகே, குட் presentation? Okay, is there anybody in this hall who knows who that guy is in that picture? Anybody knows who this guy? No? Yes, no? இங்கே இருக்கவங்களாம் சொல்லலாம் எஸ் நோ. தெரியல. His name is Lakshman Muthaiya. Okay, he is from Tamil Nadu, and he is not working in any organization, but he is paid in lakhs by Facebook, Instagram, Google, Microsoft. They pay in lakhs to him. You know what he does? He finds bugs in Microsoft. Instagramல இருக்கிற பக்கு கண்டுபிடிக்கிறார். Instagramல 2021ல he found a bug in resetting password in Instagram. அந்த resetting passwordல இருக்கிற பக்கை யூஸ் பண்ணி he can hack any account, any Instagram account. He found that bug, he reported to Instagram and Facebook. Facebook paid 20.5 lakhs to him. He sits at home, he finds bugs in the tools and products that are available in the world. Next, do you see what are these?
Can somebody tell what are these? And the first mouse pointer இருக்குமா இல்ல இந்த இது என்னது இருக்கு? Do you know what is this? ஃப்ரண்ட்ல இருக்கவங்க யாராவது சொல்லலாம், எனக்கு பின்னாடி இருக்கவங்க பேசுறது கேட்கல. What is this? App-based taxi services that you're using, Uber, Ola. Okay? அடுத்தது இன்ஸ்டாகிராம், அது எல்லாத்துக்கும் தெரியுது. அடுத்தது ட்ரோன், அடுத்தது Skype, WebEx, video calls. What is common in both of these? Things are changing. Leah, technology is changing, technology is evolving, things are changing, and we are evolving every day. I actually wanted to try something with all of you, but maybe technology, adula internet irukungla? Illa, ipo vena, probably I'll use the mic, hand mic. So can somebody in the room can share responses to this question? Some things that we use today, some jobs that exist today but did not exist 10 years back. Can somebody share? I want some answers. Delivery boys. Swiggy was not there 10 years back. Swiggy app illa appo, delivery boys ingra role illa. Anybody else from the student? Something that we use today 10 years munadi adu illa. Anything else? Ola, Uber, Zomato, drones irundha 10 years back. Okay, let me move on. So the industry is evolving. So this is a snapshot of how the industry has evolved. Right now we are in a phase called Industry 5.0. Industry 1.0 la irundhu 5.0 varaiku vandirukom. In the 18th century, well, that is when machines, mechanization, water and steam and wheel were invented. That is where the first industrial revolution happened. Adukaduthathu in 19th century, electricity was invented, and then mass manufacturing started happening. And then in 20th century, computers came in and automated production started happening, and that is where Industry 3.0 solittirundom. Just few years back, Industry 4.0 kinda pesittirundom. In the couple of years, Industry 5.0 vandachu. So 20th century, 2010 la vanda Industry 4.0, which is cyber, where like computers and human intervention started happening, where Internet of Things and networking and machine learning started coming into a place. And then now we are in a phase, Industry 5.0, which is 2020. Human-robot collaboration and cognitive systems have come into place. And you have courses in cognitive systems, artificial intelligence, big data, ellame vanditirukku. So the industry is evolving at a rapid pace. Initially, it took a century, 18th century, 19th century, 100 years it took for an evolution to happen. But in the recent past, if you see, 2010 to 2020, the revolution is happening. In a decade, it's happening. So it is in a rapid pace. Every alternate years, things are changing and things are rapidly upcoming. So with that, what is the impact on jobs? With so many things coming into place, like robotics, automation, and all of it coming in place, what is the impact on jobs? Nariya per solittirukkom, automation vanditirukku, impact on jobs irukum, people will lose jobs அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டே இருக்கோம். What is the impact on jobs அப்படின்னு குயிக்காக பார்த்தோம்னா, in India, any guesses on how many people would be under the working category? Probably somewhere between like 23 years of age till 55 years of age la, what would be the number of people will be working population அப்படின்னு பார்த்தா, it is somewhere close to 80 crore people. 80 crore people are at the working category. அவங்கள eligible to work across India. 80 crore people can contribute, can work and can earn, can make money in this country. In India alone, I am talking. 80 crore people. In that 80 crore people, only 50 crore people are currently working. Remaining 30 crore, and the difference is 80 crore are eligible to work. Only 50 crore are working. 30 crore are not working. The reason is
Because a lot of them in the 30 crore are women. நம்ம இப்போ women employment, women empowerment, women should come out, women should work அப்படிலாம் நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா? ஏன் நிறைய empowerment கொடுத்துட்டே இருக்கோம்னா 30 crore peopleல majority of them who are eligible to work, who are qualified to work but not working are women contribution and persons with disabilities and people who have taken on a career break and all of that. So roughly like 50 crore people are working. 50 crore people working in India. In that World Economic Forum ஒரு சர்வே பண்ணாங்க. அந்த சர்வேல பார்த்தா existing jobs in 10 yearsல 12% of the jobs will get automated. நம்ம இந்த robotics, automation அதெல்லாம் சொல்லிட்டே இருக்கோம். Only 12% is going to get automated. And 75% of the job is going to enhance whatever we do. In the intervention of technology and mechanization and robotics, it will enhance the way that we work. And 13% new jobs will evolve. So அப்போ வந்து 12% தான் ஆட்டோமேஷன் ஆகிடும் 5th இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனில் அப்படி நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ வெறும் 12% தான் ஆட்டோமேஷன் ஆகுது. அப்போ இப்போ வாட் எவர் வி ஹியர் தட் லைக் ஜாப்ஸ் மிஷின்ஸ் அண்ட் ரோபோட்ஸ் வில் டேக் அவே தி ஜாப்ஸ், வி ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்டு, வி ஷுட் பி ஆன் அ ஃபியர், பயமாக இருக்குது, மிஷின்ஸ் எடுத்துகிட்டு போயிடும், வேலை போயிடும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். இஸ் இட் அ ரியல் ஃபியர் அப்படின்னா எஸ், இட் இஸ் ரியல் ஃபியர். பிகாஸ் 50 crore people are working in India. In that 50 crore, 12% of 50 crore is somewhere close to 5 crore. 5 crore people will lose jobs because of automation. Is that an alarming number or not? So people who are already working, 5 crore people will lose the jobs. நீங்களாம் இப்போ ஃபைனல் இயர் அண்ட் ப்ரீ-ஃபைனல் இயர் ஆர் ஃபஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயரில் இருக்கீங்க. Look at the jobs that where you are competing against. 75% enhanced jobலையும் 13% new jobsலையும் compete பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. 12% 5 crore jobs are going to be gone away. Gone. Principal sir சொல்லிட்டு இருந்தார் இல்லையா, one of the professor, he didn't have to deliver a speech. Artificial intelligence took over the stage. I think a decade back when our Prime Minister Narendra Modi had to do a BJP campaign, he did not come to a person in person. He used augmented reality and then he was sitting in a room and then he was doing a stage rally. Augmented reality la பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Metaverse பற்றி கேட்குறோம். We don't have to have physical people to work anymore. So metaverse we can work. So things are going in a rapid pace. And 65% of the children in the school will end up in a job that doesn't exist. That job doesn't exist anymore, no more. It is and the 13% new jobs are going to be coming in. ஸோ ஸ்கூல் காலேஜில் நம்ம இப்போ நீங்கள் காலேஜில் இருக்கீங்க, ஸ்கூலில் படிக்கிற குழந்தைக்கு என்ன ஜாபில் இருப்பான்னு கூட தெரியாது. இப்போ ஸ்கூலில் போய் நம்ம கேட்டோம்னா they will say like I want to become IAS officer, police officer, software engineer. But that job doesn't exist when they complete the school. And the jobs of the future is going at a 51%, which is good. So the 13% new jobs இருக்கு இல்லையா, that's growing at a faster pace. Given that, what is more important, what is prevalent is STEM. Science, technology, engineering and mathematics is the core and foundation for the jobs of the future. நீ நாளைக்கு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா இந்த நாளில் we should be in somewhere, we should be in pioneer in all either of these four or all of these four you should be knowing. So science is nothing but studying the world through observation and experiment. Technology is creating products and services. Engineering is applying science and math to create. And mathematics is to the science of number, quantity, space and application. இதுதான் ஸ்டெம்னு சொல்லுவாங்க, ஸ்டெம் எஜுகேஷன் சொல்லுவாங்க. சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இந்த சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இன்ஜினியரிங் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் எனி ஜாப் தட் இஸ் கோயிங் டு பி தேர் in future or jobs of the future is going to be made available. Unless and until we excel or we know the foundation of science, technology and mathematics, we will be obsolete. We will not be able to get into the job market or will not be able to run our own company of its own. So with that, right, this impact on jobs, STEM jobs are increasing at 44% in India. That's the Times of Forum. So can we play this video if you can? Like, I'll play a short video. With the intervention of technology, robotics and all of it, right, like how things can change our lives is the video that I wanted to play. Just observe this video, how things can change. Music, audio irukku.
மியூட்டில் இருக்கு. John enters the store and is identified through facial recognition. His shopping list also gets activated. John now walks through the aisles. In a smart and AI-driven retail environment, John creates a list of items on his grocery app. John enters the store and is identified through facial recognition. His shopping list also gets activated. John now walks through the aisles where Smart Shelf signals the location of item on list. Tailored offers, complimentary items, and regular purchases that didn't make it to the list are highlighted. John receives personalized promotions on his phone. Tempted by a notification of discount on a product, John wishes to buy it. As he scans the package with his smartphone, an AR display reveals the origin of its contents, its nutrition information, and carbon footprint. Since he prefers organic and decides to buy it. Once John has bought all items, he simply puts his cart at the exit bay. All the items that he packs are billed, and he pays by a biometric-enabled scanner without waiting in any queue. In a smart and AI-driven retail environment, David plans his schedule using the store's bidding system that incentivizes staff by paying premium on busy days. In this smart environment, goods on shelves are monitored by sensors, and stocking and picking is taken care of by robot carts that glide silently and safely through the store. This frees up David to help customer find the location of items with the help of his handheld device. He can also pinpoint location of every item and analyze stock levels. The handheld device also provides him with information on each customer's preferences, and hence helps him walk the extra mile in answering their questions, offering advice, and connecting with them. Thank you. So this is a simple sample of how our experience in a retail store can change. இன்றைக்கி சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகிறோம். சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே போகும்பொழுது நம்ம ஒரு எயில் தேடி போக வேண்டியது இருக்குது. ஒரு மில்க் ப்ராடக்ட் எங்கே இருக்குது, என்ன ப்ராடக்ட் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம தேடி போகிறோம், இல்லை யார்கிட்ட ஹெல்ப் கேட்குறோம். பட் இன்டர்வென்ஷன் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், தி மொமெண்ட் யூ என்டர் யுவர் மொபைல் ஃபோன் வெல் தி என்ட்ரன்ஸே ஃபேஸ் ரெக்கக்னிஷனில் உங்களை நம்ம அலோவ் பண்ணிவிடும். நம்ம ஃபேஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண உடனே வாட் வி வாண்ட் டு பைங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் ஸ்டார்ட் டெல்லிங் யூ, இட் வில் ஸ்டார்ட் கைடிங் யூ விச் ஷெல்ஃப் இஸ் தேர், வாட் இஸ் தேர், அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்பைரி டேட்லேருந்து இட்ஸ் all that like you saw here, right? Everything can be automated, right? From on the A இருக்கிற ப்ராடக்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது கூட automation and robotics can come in place. So things can go, it's not really very far, it is already happening in Western countries. இதில் பாதி விஷயம் இப்போ ஆல்ரெடி நடக்குது. நான் இன்ஃபேக்ட் லைக் 2006 to 2010 I was in the US. அப்போ இருக்கும்பொழுது நம்ம இன்றைக்கி இங்கே டிஜிட்டல் பேமெண்ட்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் we don't carry a wallet or we don't carry cash at all nowadays. பட் 2010 நான் யூஎஸில் இருக்கும்போது ஐ ஹவ் நெவர் கேரிடு கேஷ் அட் ஆல். வெறும் கார்டு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவேன், கார்டு பேமெண்ட் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இன் லைக் 2010, லைக் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் 12 years back. ஸோ தீஸ் திங்ஸ் ஆர் ஆல்ரெடி ஹேப்பனிங், அண்ட் with intervention of artificial intelligence and computing, more and more automation will come. And what is in it for us, right? As a student, as a computer science department students, what is that? You have role to play each and every place here, right? From a facial recognition till a biometric sensor, till an automation of a robotic to replace an aisle. Everywhere, if you say, everything is an opportunity for each one of you to play. So moving on, rightly, this is the future role. So jobs of the future, appdi nama paakumbodhu, work has always changed, right? From food delivery to a kitchen delivery to postal, like telegram la irundhu, postal department la irundhu, inniki emails la irundhu, we have come to WhatsApp messages. So jobs have already always changed. We don't have to have any fear. Machines need man. Machines cannot operate by themselves. Machines definitely need man. And some of the current work is unpleasant, right? From like scavengers pandrathu, in the cleaning work that is being done by them, that has to be automated, and that can be automated, and this can change. This automation and intervention of robotics can change that. And technology solves and technology solves problems and also create problems. And human imagination is infinite. So whatever said and done, there is a limitation to the machines, and only humans can make that imagination possible, and humans can only make that automation, and things can happen. So jobs of the future kandu bayapada vendidilla, but we'll have to be prepared. If unless and until we are prepared, we'll not be able to make a difference there. So what are some new jobs being created with new technology? That's something that I wanted to share.
some jobs based on our new technology. Can somebody share what is there in the first quadrant? This one, what is this? Flying cars. இது வந்து probably few years back in the Star Trek cartoon animationsல நம்ம பார்த்தோம். Flying cars ஒன்று வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு animationsல பார்த்தோம். Few Pixar moviesல நம்ம பார்த்தோம். Incrediblesங்கிற moviesலாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம். But do you think it's a reality? Can it come in place and it can work? Flying cars can come? It is a reality. IIT Madras has already designed an flying car and they are waiting for approval. Chennai la, வேற எங்கேயோ எல்லாம் இல்லை. சென்னையில் IIT Madrasல we have the team of engineers have developed a flying cars. So when the new technology of flying car comes, what do you think new jobs could come associated with these flying cars? Sorry, கேட்கல. Somebody to drive, right? Flying car வந்துருச்சுன்னா அதை டிரைவ் பண்ணுறதுக்கு பைலட்டாக இருக்கலாம் இல்லை ஒரு டாக்ஸி டிரைவராக இருக்கலாம். we do not know. A new job is coming in. Any other job? Air traffic controller. Flying car சுற்றி ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இங்கே போக ஆரம்பிச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் வேணும். இப்போ நம்ம டிராஃபிக் போலீஸ் இருக்கிற மாதிரி அதுக்கு ஒரு ஏர் டிராஃபிக் கண்ட்ரோலர் வேணும். Any other jobs that you think that can come along with a flying taxi? Somebody needs to manufacture, somebody needs to do R&D. அதுக்கு டிராஃபிக் லைட் எப்படி போட போகிறோம், எப்படி சிக்னல் கொண்டு வர போகிறோம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் ஒன், திஸ் இஸ் அ ட்ரோன் டெக்னாலஜி. ஸோ ட்ரோனில் என்னென்ன ஜாப்ஸ் எல்லாம் வரலாம்? வாட் ஆர் தி ஜாப்ஸ் தட் கேன் கம் அரவுண்ட் ட்ரோன்ஸ்? Food delivery has come already. Food delivery, Amazon has started using drones to deliver things. During COVID times, police department used drones to monitor people. Surveillance can start coming using drone technology. Delivery, plus forest department is using big time to drones, human animal conflict குறைக்கிறதுக்காக, photography, awareness, a lot of things. Lot of movies, I don't know how many of you know, there is a person called Kalyan from Coimbatore. He is a drone expert for almost all Tamil movies that's happening in Tamil Nadu. என்ன படம் வந்தாலும் அந்த படத்துக்கு ட்ரோன் வச்சு எடுக்கிற எல்லா ஷாட்ஸுக்கும் he is the number one person and he is from Coimbatore. His name is Kalyan. DOT ன்னு சொல்லிட்டு dot technologies ன்னு சொல்லிட்டு. He used to be a photographer. The first person to bring in Coimbatore ஒரு டிஜிட்டல் பிரிண்டிங்கை கொண்டு வரலான்னு சொல்லிட்டு 25 years back he brought to Coimbatore. Right now he is a drone expert for all movies. All Lokesh Kanagaraj movies இருந்து எல்லா மூவிஸ்க்கும் he is the person who is doing drone for movies. So drone related on jobs பார்த்தீங்கன்னா it's going above and beyond. And this one is virtual reality and augmented reality. Nowadays real estate companies don't build a model house. They invest in virtual reality and they can take a VR kit, Oculus kit கொண்டு போயிட்டு கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போட்டு காமிச்சு இப்படி தான் உங்கள் வீடு இருக்கும், நீங்கள் நடந்து பாருங்கள். So things are changing. So these are some of the jobs that are really coming up. So every job, every technology has a different set of profiles that we need to come across. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு different type of jobs இருக்குது. நான் ஒரு C++ டெவலப்பராக இருப்பேன், பைத்தன் டெவலப்பராக இருப்பேன். No more, it is not enough. Actually, in the augmented reality, we need a lot of UX developers, UI developers. Things are changing at a faster speed. Some of the jobs that I wanted to put it in front of you, right? One of the job is called augmented reality journey builder. இது கேள்விப்பட்டிருக்குமா இந்த ஜாப் யாராவது? சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் காமனாக சொல்லுவோம், .NET ஆர்கிடெக்ட் சொல்லுவோம், டெஸ்டர், கோடர், டெவலப்பர் அதான் சொல்லுவோம். This is a job that is existing in the current market. Augmented reality journey builder. For a real estate company, for them to build a journey for their villa project, we need an augmented reality journey builder. Or a storyline create பண்ணணும். That builder only, that person can only build the journey whole through. And there needs a UI UX developer, audio visual developer and all of them to put things together. But this is a job that's there in this market right now. Genome portfolio director. This is a new job that's there. How many of you know what this job is or heard about this job? Genome portfolio director is nothing but everybody has a DNA, yeah?
The DNA is common pretty much, 90 to 95% is common for everybody. But there is probably 0.1 to 0.2%, there's a difference between every individual. இப்போ வந்து நான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லை, ஒரு ஃப்ளூ வந்துருச்சு, நான் டாக்டர்கிட்ட போகிறேன்னா எனக்கும் ஃபார் சார் 2 பேரும் போகிறோம்னா 2 பேர்த்துக்கும் அதே அசித்ரோமைசின் தான் கொடுப்பாங்க, அதே டோலோ தான் கொடுப்பாங்க, அதே அலரெட்டி தான் கொடுப்பாங்க, ஆர் டைஜின் தான் கொடுப்பாங்க. பட் திஸ் ஜீனோம் போர்ட்ஃபோலியோ டைரக்டர் கேன் கிவ் மீ a genome card for me, develop a card for me. எனக்கு என்னுடைய டிஎன்ஏ படி this is what will work. That's the uniqueness in me, in my DNA, and this is what is unique for me. என்னோட ஜீனோம் கார்டு கொடுத்துட்டாங்கன்னா the doctor will prescribe the medicine for my DNA and not a common medicine, a generic medicine. So this is a job that's coming in. Haptic interface programmers. Have you heard about this? இதுவும் கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். நம்ம ஸ்மார்ட் பர்னர்ஸ், கேஸ் ஸ்டவ்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஸ்மார்ட் பர்னர்ஸ், இண்டக்ஷன் ஸ்டவ், அதில் டச் பண்ணுறோம், அதில் லைட் எரியுது உள்ள, அந்த லைட்டில் வந்து ரெட் ஆகுது, க்ரீன் ஆகுது. இதெல்லாமே ஹியூமன் அண்ட் ஃபிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இன்டர்ஃபேஸில் டச் பண்ணி பண்ணுறது பேர் டெவலப்பர் இஸ் கால்ட் ஹாப்டிக் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ரோக்ராமர்ஸ். இது ஹியூஜ் டிமாண்ட் கம்மிங் இன். லாட் ஆஃப் முன்னாடி வந்து சிஎன்சி மிஷின்ஸ்க்காக மெக்கானிக்கல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்து லேத்து வச்சு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. தென் சிஎன்சி மிஷின் கேம். நவ் ஹாப்டிக் இன்டர்ஃபேஸ் ஹேஸ் கம். A lot of things happen with using the haptic interface developers, designers. Algorithm bias auditor. This is a new job. Algorithm bias auditor அப்படின்னா நம்ம data science, we have data science and analytics. So we do a lot of data mining and data analytics பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அது யார் பண்ணுற? அந்த டேட்டாவெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணுறது யார்? Is it machine that is doing? Some developer is putting in a code to do that analysis. If I am a male, I'll put in my thought process into that. I might not think that analysis should consider a female, should consider a person with disability. So there is a lot of bias that will start building in based on the developer. அந்த கோடு ஒரு டேட்டா இருக்குது, ஒரு 10 வருஷத்தான டேட்டா இருக்குது, அந்த 10 வருஷத்துக்கான டேட்டாவை நான் அனலைஸ் பண்ண சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆஸ் அ டெவலப்பர், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த காலேஜ் எடுத்துப்போம், காலேஜோட அட்மிஷன்ஸ் 10 வருஷத்தோட அட்மிஷன் டேட்டாவை அனலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 10 வருஷத்தோட டேட்டா அனலைஸ் பண்ணுற அனலிட்டிக்ஸ் ஜாப் எனக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா as a male I will think how many men have enrolled in this college, how many men have passed out from this college, how many men have been placed, how many boys have been placed, how many rural places have come. As a man I wouldn't have thought about on the other gender at all or other aspect at all. So a lot of bias will start putting inside our code whenever we do it. So there is something called responsible AI, responsible artificial intelligence ஒரு பெரிய கான்செப்ட் வந்துட்டு இருக்கு. Whatever we do, whatever automation that we do, it should be responsible and it should be equitable and there should be equity and inclusion in everything that we do. So we need an algorithm bias auditor. நான் போட்டிருக்கிற கோடு unbiased-ஆ இருக்கா or it is biased? That is something that a new job that will come. Data trash engineer. With COVID 40-50% of everything that were offline எல்லாத்தையும் நம்ம ஆன்லைன் மூவ் பண்ணிட்டோம், including class, assignment, exam. So data is piling up. Every day data is piling up. அந்த டேட்டாவை ட்ராஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இன்ஜினியர் வேணும். What data can be trashed? What data we should retain? What data we should retain for 5 years? What data to retain for 10 years? What can be trashed and how can be trashed? So data trash engineer அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜாப் வேணும். So there are like new jobs that are evolving. But foundation is common. Science, technology, engineering and mathematics, whatever you learn in terms of coding is common. But you should be prepared for these jobs. Some jobs will be about people. So the previous slide talked about some jobs are on technology. Some jobs will be about people. This job will never go away. What these jobs will do? When technology is poaching all of our time, this person will help us to stay away from technology. இதுக்கும் ஒரு ஆள் தேவை. De-addiction from tab. There is something called நம்ம altophobia, over phobia சொல்லுவோம் இல்லையா? Phobia is nothing but fear of something. There is something that is called, recently it is called nomophobia. Nomophobia na mobile phone உங்க கையில இருந்து வாங்கிட்டா 15 minutesல people are getting agitated. People are getting aggressive. எடுத்து பார்க்கணும். வாட்ஸ்அப்பில் யாரும் அனுப்பியிருக்க மாட்டாங்க, எதுவும் அனுப்பியிருக்க மாட்டாங்க, ஃபேஸ்புக்கில் ஒன்றும் நடந்திருக்காது, ஆனால் எடுத்து பார்க்கணும் ஃபோனை. இந்த ஹாலில் எவ்வளோ பேர் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க? நான் பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன், நிறைய பேர் மொபைல் எடுத்து பார்த்துட்டே தான் இருக்கீங்க. ஸோ இட்ஸ் கால்ட் நோமோஃபோபியா. வி ஆர் கெட்டிங் இன் டு தட் ஸ்ட்ரெஸ் சிச்சுவேஷன்.
ஸோ அதுலேருந்து நம்மளை டீஅடிக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு we will have to have somebody do that also. So there is a book, an article or like a book, a research book that we have published from Cognizant. Google available இருக்கு. 21 jobs of the future. நான் காமிச்ச 5 ஜாப் இருக்கு இல்லையா, அந்த algorithm iOS auditor அதெல்லாம் வந்து 5 நான் காமிச்சது. There are like 21 such jobs and 21 more jobs of the future. So totally 42 jobs have been researched and published. It's in Google. You can just go and Google 21 jobs of the future, 21 more jobs of the future and Google panningna you'll be able to find a PDF document where you'll be able to find what are the new jobs that will come in this upcoming few years. And how can you prepare for that jobs? Air traffic controller. We need highway traffic controller. It's all getting automated. How many of us even imagined FASTag can take over everything, right? இப்போ நிறைய டோல்கேட்டில் ஆளே இல்லை, தேவைப்படல. நான் பாட்டுக்கு போகிறேன், ஃபாஸ்டேகில் பணம் இருக்குது, ஃபாஸ்டேக் ஆட்டோமேட்டிக்காக ரீட் பண்ணுது, போய்கிட்டே இருக்கிறோம். ஃபாஸ்டேக் ஹைவேஸில் மட்டும் இல்லை, ஏர்போர்ட்ஸில் இட் ஹஸ் கம் இன் நவ். ஏர்போர்ட்ஸில் என்ட்ரி எக்ஸிட்டுக்கு ஒரு ஆள் உட்காந்து டோக்கன் கொடுக்க வேண்டியதில்லை, ஃபாஸ்டேகில் ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் சார்ஜ். ஸோ திங்ஸ் ஆர் ரியலி சேஞ்சிங் இன் ஃபாஸ்டர் ஸ்பீட். நான் சொல்லிட்டு இருந்த மாதிரி மார்னிங் ஒரு 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 டெக்னாலஜி ரிலீஸ் ஆகிருக்குன்னா ஈவினிங் இட் பிகம்ஸ் அப்சல்யூட். ஸோ but the foundation knowledge is what you all learn in college. You have to be up and ready for these new jobs that are coming in. So 21 jobs la pathina fitness commitment counselor. Every new year we get into a resolution saying that I will go to gym this year. 5th day 6th day we don't go at all. 1 week we don't go at all. So fitness commitment counselor nu or aal thevapaduma. So these are not just tech jobs, okay? So go over it offline, read it and then learn it. And for all the faculty members also, I'll recommend that like go over these books, introduce these jobs to these students and make them aware. So now that like knowing that like technology is growing, new jobs are coming in, what should we do next? So this is the last segment that I want to wrap it up with. So there is something called professional dimension. ஒரு ஜாப்குள்ளே போகணும், இல்லை ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக நான் ஆகணும், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா there is something called a professional dimension. படித்து முடிச்சோன்னே என்ன பண்ண போகிறோம்? What are we going to do? I want some answers here. ஃபஸ்ட் ரோ யாருமே எதுவுமே பேசவே இல்லை. ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் ரோஸ். படித்து முடிச்சோன்னே என்ன பண்ண போகிறோம்? கல்யாணம் பண்ண போகிறோமா? நோ சார். ஓகே. படித்து முடிச்சோன்னே என்ன பண்ண போகிறோம்? கொஞ்சம் சத்தமாக. ஜாப் போகணும். இப்போது படித்து முடிச்சோன்னே ஜாப் போகணும். வெளியில் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கா இல்லையா? நிறைய இருக்குது. அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கா இல்லையா? உங்கள் காலேஜ்லேருந்து படித்து முடித்த சீனியர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே வேலை கிடச்சி எல்லோரும் வேலைக்கு போய்ட்டுருக்காங்களா? உங்களை சுற்றி இருக்கிற பசங்க, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க, காலேஜ் படித்து முடித்தவங்க, டிகிரி முடித்தவங்க, நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பாங்க. எவ்ரிபடி ஹேஸ் காட் தேர் ஜாப் அண்ட் தென் தே ஹவ் செட்டில்ட்? இல்லை. அப்போது வாட் இஸ் மிஸ்ஸிங்? சாரி, ஸ்கில். Very good. So I'll put it this way, okay? Skill already வந்துருச்சா? இல்லை. படித்து முடிச்சோன்னே நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வேலை தேடுறோம். பெரிய பெரிய கம்பெனி வச்சுருக்கிறவங்க எல்லோரும் என்ன பண்ணுறாங்க? வேலை கொடுக்குறாங்க, ஆள் தேடுறாங்க. வேலை கொடுக்குறாங்க, நீங்கள் தானே சொன்னீங்க. ரெண்டாவது பர்பிள் கலர் ஷர்ட், நீங்கள் எங்கிட்டே சொல்லியிருக்கலாம். நான் சொன்னல, காது எனக்கு ஷார்ப்பு, கொஞ்சம் அடைச்சிருக்கு, இருந்தாலும் ஷார்ப்பு. ஸோ வேலை கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? கம்பெனிஸ் வேலைக்கு ஆள் தேடுறாங்க. படித்து முடிச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? வேலை தேடுறோம். ரெண்டு பக்கம் காமன் என்னவா இருக்குது? தேடுதல். 5 minutes சார், ஐல் டன் சார். ரெண்டு பக்கம் என்ன காமன்? தேடுதல். தேடுதலுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன? சர்ச் ஆர் ஜாப் சீக்கர்ஸ். jobseek.com ஒன்று இருக்குது. jobseek.com இருக்குது. ஸோ சீக் அப்படிங்கிறது தான் காமன், தேடுதல். நம்மக்கிட்டையும் தேடுதல் இருக்குது, கம்பெனி வச்சுருக்கவங்க தேடுறான். Seek is nothing but the professional dimension. What do we require? What is nothing but seek is nothing but skill, education, experience, knowledge. ஏன் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்குது? அந்த ஜாபுக்கு தேவையான சீக் நம்மக்கிட்ட தெரியல. நான் ஒரு வேலைக்கு போகணும், அந்த வேலை ஒரு சீக் எதிர்பார்க்குது. அந்த சீக்கில் வந்து எனக்கு ஏதோ எஸ் இல்லை, இல்லை இ இல்லை, இல்லை இ இல்லை, இல்லை கே இல்லை.
இந்த நாளில் ஏதோ ஒன்று இல்லை, அதனால் அந்த வேலைக்கு போக முடியல. ஆள் வேணும், அவனும் தேடுறான். இந்த நாளில் ஏதோ ஒன்று இல்லை, அவன் தேடுற ஆள்கிட்ட, அதனால் அவனும் எடுக்க முடியல. That is the reason unemployment is there big time. So it is not just skill, it is beyond skill. So good that you started with skill. So skill is nothing but anything that you do, any actionable things that you do, that as a result is skill. Walking is a skill, listening is a skill, reading is a skill. Anything that you do is a skill. For a particular job, for a software developer, what is the skill that is required? Huh? Logical thinking is a skill, coding is a skill. So software engineer skill one thevapadudhu. What is the education that is required? Education? Sorry? Any degree. BSc Computer Science, 8 department irukku nama college la. Computer Science, Computer Applications, IT, Data Analytics. Any degree you need to become a software engineer. அடுத்தது experience வேணும். படிச்சு முடிச்சோன்னே experience இருக்குமா? How do you ensure that you get experience? Before, ஏன்னா இந்த 4 இருந்தால் தான் வேலை கிடைக்கும்னு சொல்கிறேன் நான். ஆனால் கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஃபைனல் செம்லேயே வருது. அப்போ எப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வரும் உங்களுக்கு? இன்டர்ன்ஷிப்ஸ், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்ஸ், ரைட்டா? கேன் யூ டூ இட்? இஸ் சம்படி ஸ்டாப்பிங் யூ டு டூ எனி ப்ராஜெக்ட்? இன்டர்ன்ஷிப் கொடுக்கும்போது தான் இன்டர்ன்ஷிப் போகணுமா? ப்ராஜெக்ட் ஃபைனலி சொல்லும்போது தான் போகணுமா? You can build experience even before nobody says, correct? And then finally, knowledge. என்ன knowledge இருக்குன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும்னா? கோடிங்கில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னு தெரியணும். கோடிங் இஸ் அ ஸ்கில். பட் கோடிங்கில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி? சாட் ஜிபிடின்னு ஒன்று வந்திருக்கு. வாட் இஸ் சாட் ஜிபிடி? இப்போ நான் என்ன சொன்னேனே, அல்காரிதம் பயாஸ் ஆடிட்டர்னு சொன்னேன். அந்த மாதிரி வேர்ல்டு என்னென்னமோ புதுசாக வந்துட்டு இருக்கு. அதை பற்றின நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும். So when you want to get into a job or anything that you want to do, you need to have the right skills, education, experience and knowledge. And if you know for the job what is the skill, education, experience and knowledge and தெரிஞ்சிடுச்சுனா அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி போனீங்கன்னா you will be selected immediately or you will become successful immediately. So I'll probably skip this video. So what can you do now? Awareness, know the changes that's happening around you. Know yourself, what is your strength, and find your ikigai. Ikigai எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? ikigai கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Good, few of you have known. So find your passion and make an impact. So for people who do not know ikigai, ikigai is nothing but intersection of 4 different things that are happening around you. What you love doing, what you are good at, what you are paid for, and what the world needs. இந்த 4க்கும் intersection is nothing but your ikigai. So I love photography. I do photography from my childhood. I'm good at it. Can I get paid for my photography as a profession? Yes, right now there are like a lot of opportunities there. What the world needs? Good photographers. Oscar kadachirukku illaya for a documentary film because of a great photographer, and photography was there. Documentary film won Oscars. So the world needs a lot of good photographers as well for anything and everything that you do. As an homework, try to do your ikigai, find your intersection point and find the job that suits you. For that job or a career, put what is that skill, education, experience and knowledge required, and then you start working from today onwards and you will become successful. Design your dream job today, and I wish all the best to each one of you for listening into me, and great journey. Once again, thanks so much for the opportunity to the management team and all of them. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your informative speech. Any questions you guys have? Any Q&A? Stage ready are varaikum Q&A edavadhu? Anybody has any questions that you want to ask?
No questions? Either எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு இல்லை எதுவும் புரியல. Any questions? Gratitude is not only the greatest of virtues, but the parent of all others. We now request Dr. V. Prem Sudha, Professor and Head, Department of Computer Science with Data Analytics, to present the vote of thanks. Good morning all. I feel honored and privileged to propose the vote of thanks on this special occasion. On behalf of the Faculty of Computer Science, I thank our distinguished guest, Mr. Balakumar Thangavelu, India Head Outreach, Employee Volunteering, CSR, Global Lead ESG, Cognizant Technology Solutions, for accepting our invitation and delivering the inaugural address. Thank you, sir, for sparing your valuable time amidst us. We are sure your inspirational thoughts have enlightened and kindled a spark in the young minds. We are grateful to our chairman, Dr.Nalla G. Palaniswami, for his constant encouragement. We express our heartfelt gratitude to our Madam Secretary for providing us an opportunity to conduct this conference. Our thanks are due to Dr. O.T. Bhuvaneshwaran, CEO, and Dr. M. Nadesan, Senior Administrative Officer, for the necessary administrative approval to organize this conference. We thank our principal, Dr. V. Rajendran, for his valuable support and guidance at various stages to enrich this conference. We sincerely thank our honorable delegates, Dr. Vijay Kumar Kannan, Joint Director, Big Data Analytics Group, CDAC Chennai, and Mr. Rajagopal, CEO, AceNet Technologies, for being a part of this conference and for sharing their intellectual deliberations with us. Our thanks are due to the session chairs, Dr. E. Chandra Blessy from CIT, Dr. S. Katpagavalli from PSG Krishnamal College, and Dr. P. Prabhu Sundar from Gobi Arts College for accepting our invitation and valuing the research papers. We wholeheartedly thank Computer Society of India and ICT Academy for associating with us in the conduct of this conference. We are thankful to Mr. H. Anand, Products Manager, ICT Academy Coimbatore, for his presence and wishes. We extend our thanks to our Dean, Dr. F. Mary Magdalene Jain, for leading and inspiring us in working towards the goal of conducting this conference. Our thanks are due to the deans and heads of various departments for their august presence. I thank the co-convener, Dr. B. Roslyn Jeeta, our treasurer, Dr. R. Kausalya, organizing secretaries, Dr. D. Mageshwari, Dr. N. Kumaresh, Dr. Adi Selvam, and Dr. A. Nirmala, for their dedication and enthusiasm in organizing this conference. We are highly indebted to all the participants from various institutions for their overwhelming support and participation. We express our gratitude to all the faculty members of FCS who worked tirelessly and carried out the allotted duties diligently. The synergy of our departments would not be complete without the energy and enthusiastic participation of our students. A special recognition to all our students for their passionate participation. My heartfelt thanks are due to the non-teaching staff for their continuous support at all times. Once again, I thank the entire team of Faculty of Computer Science for their efforts in making this conference a grand success. Thank you. Thank you, ma'am.